tiro ya go tokafatsa seemo sa pereko le dituelo tsa badirelapuso e solofelwa go etswa mo ngwageng ono wa madi. Setlhopha sa Moshudi Center Chiefs se fenya sa Extension Gunners mo motshamekong wa ligi ya First Division. Wetsong kamogela ga bodi amogele yo ranolang ka puo ya diatla ke Boinelo Ntshole popegong ya ntlha tetona Dr. Mokgweetsi Masisi yo e leng modulasetilo wa mafatshe a tlhabologang gape a dikaganyeditswe ke a mangwe o ikuetse mo phuthegong e tebagantseng le go fetoga ga seemo sa loapi gore mafatshe a tlamega go ipopa setlhopha gore boikuelo jwa one bo utlwa le sentle o buile se maabane kwa phuthegong ya mafatshe a tlhabologang ebile a dikaganyeditswe ke a mangwe mo metseletseleng ya diphuthego tsa go sireletsa lebopo kwa toropong ya Dubai kwa United Arab Emirates. Rutlwe o Nthatile Boti. Mahatshe a tlhabologang ebile a dikaganyetso ke a mangwe landlocked developing countries ke mangwe a sa robatsweng ke ditlamorago tsa go fetoga ga seemo sa loapi o tlheka palo ya bo32 a dumelana ka bongwe jwa pelo gore mahatshe a tshwanetse a bua ka lentswe le lengwe gore tsotlhe tse di sa ba robatseng di kgone go tswela kwa ntle. Nngwe ya mathata ao ke go fetoga ga seemo sa loapi e mahatsheng a supang gore a nne le seabe mo dipuisanong tse di tsayang ditshwetso gore go ka tweng ka seemo se. Our call from this meeting to the international community is to accord due consideration to our group of countries in conformity with the magnitude of the challenges that we continue to face. We would like to participate in the climate change negotiations as a group. The landlocked developing countries have high expectations from COP28. We are at a tipping point. Waiting will not make our job easier. We fully share the urgency of acting now with ambitious and rapid emissions cut, responding to the findings of the first ever global stocktake. We agree that all countries need to act on this in order to achieve the 1.5 degrees Celsius target. O tswelela supa gape gore mahatshe ao ke bana le seabe ba ba ka sekeng ba itlhokomolosiwa mo kganyeng e. We also want to have our presence in the governing board of the fund. Mokwaledi wa lekgotla la ditšhaba o dumelana le mogopolo o ka supa fa mahatshe a kokolela bobe go feta mahatshe otlhe lefatshe ka bophara. I think you have a moral authority to tell big emitters, namely the G20 countries that represent 80% of the emissions, it's time to seriously reduce emissions in order for LLDCs to have a chance not to be so dramatically impacted by the acceleration of the climate chaos consequences. Godimo ga moo le ene o gatelela gore madi a sologetswang go lwantsha seemo se ga a tshwanela go diega go sa go tla ka merokotso e kokonelang. We need an international financial system that meets the needs of LLDCs with an effective debt relief mechanism that supports payment suspensions, longer lending terms, and lower rates. Mo nakong eno go metseletsela diphuthego tse di farologaneng tse ba nang le seabe botlhe ba itekang lesego mo go tsone go rotloetsa ditshwetso tse di maleba go sireletsa lebopo mme ebile ditshwetso tseo di sa bee ope ka fa mosing. O Nthatile Boti, BTV News, Dubai. Tetona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape le modulasetilo wa Global Water Change Maker Award o go tlile mahama o ikemetseng ka nosi go thusa go tlhabolola maharathata a metsi a tlhokwang ke batho ba kgaolo ya Afrika e seng go tlogelela mebuso go dira tiro eo e le nosi fa bua maabane le kwa phuthegong ya ileng go rotloetsa peeletso mo mehameng ya ditirelo tsa metsi ya Water Investment for Africa maabane kwa Dubai. Dr. Masisi o tlhalositse fa maikaelelo a lekgotla leo e le go kokoanya madi a $30 billion mo ngwageng mongwe le mongwe go leka go isa metsi gongwe le gongwe kwa tlhokwang pele ga ngwaga wa 2030. Lekgotla leo la Water Investment Africa ke le le rotloetsang baeteledipele ba mebuso ya Afrika go isa metsi le ditirelo tsa one kwa tlhokegang teng go tlhabolola batho segolo jang mo nakong eno ya dikgwetlho tsa go hetoga ga seemo sa loapi. The high-level panel, Africa Water Investment Panel, we're launching today, will assist countries to mobilize at least $30 billion annually by 2030 for the achievement of water-related SDG targets on the continent. The investment plan proposed to mobilize at least 30%
of the US $30 billion from institutional investors, pension funds, and innovative financing. The investment in water and sanitation infrastructure and services cannot be left to government alone. In this respect, the private sector should also play its part in supporting efforts aimed at addressing water and sanitation challenges in Africa. The participation of the private sector in the provision of water and sanitation services will contribute immensely to the noble work of the Africa Water Investment Program of mobilizing $30 billion for supporting Sustainable Development Goal 6 investments, which will create 5 million jobs by 2030, amongst others. As chair of the Global Water Changemaker Awards, I am committed to policies and strategies that promote the most promising climate resilient innovations with the greatest potential for scale and replication. Re sa le fo tautona o emeletse kwa United Arab Emirates go boela monogae a sana go tsena phuthego ya mafatshe ka phetogo ya seemo sa loapi ya COP28 kwa phuthegong eo tautona masisi ona kopa mafatshe a tlhabologileng go thusa tlhabologang go babalela tikologo tautona na o tsamaile le matona a puso le bagolwane ba bangwe ba puso mme o solofetse go goroga monogae maitseboeng ano. Ha re tswelela mohumagadi wa gatautona Meneo Masisi o kopile gore go tsewe dikgato ka bofefo le go batla tharabololo ya dikgwetlho tse di farologaneng tse di lebaganeng banana ba lefatshe leno fa bua le banana kwa motseng wa Nata mme Matsile o na gatelela botlhokwa jwa gore setšhaba se tshwanetse go nna seopo sengwe go rotloetsa le go ema banana nokeng a rutlepego ka Mammusi Siska. Mo maitekong a go hokotsa kanamo ya mogare wa HIV mo bananeng mohumagadi wa gatautona o tsweletse ka go kopana le ditlhopha tsa banana mo lefatsheng leno jaaka boshenjana a na le mo motseng wa Nata go ya ka dipatlisiso tsa kanamo ya mogare wa HIV mo lefatsheng leno go a tlhokagala go itsa motlhala go seka gore keng se se bakang koketsego e ya dipalo segolobogolo mo bananeng ba Setswana. 1 out of every 10 infections in the country, 3 infections are happening in the young population, and out of that, almost like out of 10, 2.5 or 25% are in the young girls. Now, what is putting them at risk? We all know, and my previous speaker very clearly said, we all are struggling with a lot of issues related to inequality. A family is a child-headed setup. 16 years old. They run out of resources. Youth-friendly clinics. Kopo ya Matsile ya go tla ka ditharabololo e tlama motswana mongwe le mongwe go ikita ka thupana a tsa karolo mo maitekong a tlisiwang ke setšhaba. Ha le tla ka your document le rona ra go tla ka some key action items, and the interesting thing here is those key action items are going to require big changes, and we have decided also that we are escalating it. That you've said, I heard them 5 years ago with a few added. 2% is about new. So now I can say to you, mindset change. Where is the accountability if we continue to ask young people to voice out their opinions, to ask young people to be at the forefront of leadership? We are also ready to make sure that we are going to be supporting them. Fa banana ba motse wa Nata ba sentse ba emetse ditharabololo ka dikgwetlho tsa bone ba rotloediwa go inakanya le go oketsa dikitso go kgona go tswa mo botlhokatsebeng mme ba ikagele bokamoso jo bo itseng. Basetsana ba ba nileng le bana ba santse ba le dingwaga tse di kwa tlase kwa motseng wa Nata ba gakolotswe go kgaola tšhaene ya lehuma mme ba itirele bokamoso jo bona metsang mme ba dirise thuto go fetola le go tokafatsa diemo tsa bone tsa botshelo. Mohumagadi wa gatautona Meneo Masisi yo o itlamileng go lwela ditshwanelo tsa basetsana le go rotloetsa ga mmogo le bomme o na etetse motse wa Nata a rutle Mammusi Siska. When my mother was there at Kolapeng, ona khona go nkoba malapeng ka bana.
But I've never said this is the end of me. Ne ke khona go tsa o monyenyane ke be ke mmela ga hape ka thari ya kopele be ke tsa o mongwe ke mmela ga mo mokwateng ke be ke tsa mongwe ke mmamo mahete ke khodiso ya ngwana diaparo tsa ngwana tsa yang go diapara dijo tsa dijang cause mona go nya gore nna ke godise ngwana ke monnyane ke go bata thokomelo kae go botsading le ngwana o ibata kae go botsading mme botsadi jame ga bo bereke tse ke di mo dingwe tsa banana ba iphitlhelang ba diraletse fa ba le mo letong la go nna batsadi le fa ba ralala dikgwetlho tse ba tshwanetse ba itse fa botshelo bo tshwanetse jwa tswelela mme ba lebagane le mathata ntle le ketsaetsego epe ha o sena go nna le teenage pregnancy ga letle go botsa gore ha ke sena nna ke ima ha ke sena ke tshola ngwana gore ke boele sekolong ke dira jang you sit at home wa o le mo ha gore o tladitse page leswe you can turn over that paper and write new things re take a step and go back to school gore ba boele sekolong le se go boela sekolong hela ba dire sengwe se ile gore they can keep them busy ba ska ba nna ba re o a ika gore ke na le ngwana ha gona botshelo bo eme no ha go a tshwana gore go nne yalo the power of education and how knowledge can empower us all bomma bana ba gakolotswe gape go sa letlelle lehuma go ba kaya e le batho ba ba paletsweng ke botshelo ka bana le bokgoni jo bo tletseng go le itlhotlhora poverty cycle e botlhoko e simolla ha e le gore motho o simolla pele wa re ke mo tshotlego ha tswa go a re ke a kontateng wa traka kana go re ngole a ke go tswa ha go boa hela yana o tla ba nna le ngwana ke so nna ke tla le raela ke re bongwanaka I still believe you can break that cycle. A ke re o buile re le iphen second chance lona lo elang gore you are breaking that cycle go kaiwa fa loeto le tlhokana le ke monokeng ya motia mme banana ba rotloediwa go ikamanya le batho ba ba ka ba sedimosetsang tsela le go ba kgothatsa Mamusi Siska BTV News Nata Segopotso sa letsatsi la bana le bogole se kaiwa le sebaka sa gore batho botlhe ba tshwaraganele go netefatsa fa ditshwanelo tsa bana le bogole le go akarediwa ga bone mo go tsotlhe go diragadiwa seo se builwe tsatsi leno ke tona wa ofisi ya Gatautona Reka Bomorwaeng mo malaitseng wa gagwe wa go tshwara segopotso sa letsatsi leo le le tshwarang ngwaga le ngwaga morule a le malatsi a le mararo. The Republic of Botswana has since joined the world in commemorating this day. This has yielded positive results in as far as disability mainstreaming is concerned. Access to education, health, and social protection services to persons with disabilities is gradually increasing in this country. Bagaetsho, the theme for this year's commemoration is United in Action to Rescue and Achieve the SDGs for, with, and by persons with disabilities. This theme calls for strengthened collaboration amongst various stakeholders to attain the Sustainable Development Goals targeting persons with disabilities with their inclusion and active participation. Mogokgo wa University ya Botswana Professor David Norris a re university eo e lemogile botlhokwa jo go akaretsa baeteledipele le setšhaba ka kakaretso mo go rarabololeng dikgwetlho tse di aparetseng Batswana. Professor Norris o buile se fa a buisa bokopano jwa baeteledipele le bagwebi ba kgaolo ya boteti kwa Letlhakane a re utlwe se ba etseng tebogo. Nngwe ya dikgwetlho tse di lebaneng le lefatshe leno ke lethoko la ditiro segolo thata mo bananeng go akaretsa bao ba ba alogileng mo dikolong tsa ithutelo ditiro. Mme go latedisa mothala go bona gore go ka dirwa eng go rarabolola seemo seo. University ya Botswana e dule letsholo go buisana le Batswana go taka tharabololo ya mathata ao. Ha ngwana na le degree tsa first degree ana le masters a be le gore mo strateng university must introspect. Ha bana ba rona ba se competitive globally a bana ba re ba train sentle. One of the reasons why we may not be producing the right caliber of students, or we don't come to you. We need to come to you, work with you, so that you can tell us where are the challenges, where are the shortfalls,
Where are the gaps? Dikitso tsa setso le tsone di botlhokwa go ta ka megopolo e mešwa. Innovation ba gaetsho ga go tewe technology. Go tewa even indigenous innovation. Go na le bangwe gone ha ba bana le dikitso ya ka Professor Tlosa sa go bua. Ba bangwe ba na le dikitso tsa dithare. Bangwe ba na le dikitso gongwe tsa kana ke mmu. That's innovation. E di go mo go batla mo ya no re tsile re le university. Gore so sa gago se le gore wa se itse o na le kitso e netsweng ke bagolo yone rona re ta bo re taka di-theory re support-a ka di-theory. Boeteledipele jwa kgaolo bo ata mogopolo wa UB go tshwaragana le setšhaba. Re na le mahelo a teng a mangwe ke a tlholega a e leng gore ga o batla go dira se ka nna mo magadikhadi a teng ga o batla go dira research ka meepo re na le meepo e le fae le go eta e mengwe ga le ise re itse mo so bana ba gago ba ba tswang kwa ba dirile theory work they can come and do the practical works here. Business seminary ke bana ile botlhokwa hela thata ka gore tisa tshedimosetso e leng gore e ka re solagela molemo re le batho ba boteng gape ke bone go ntse go mentionwa le gona gore go na le megopolo yone e mentsi e leng gore gongwe le yone university e ka nna le lekanalanyana le le leng gore le ka dirwa ka kwano mo e leng gore go ka re tswela mosola re le ba kgaolo a boteng. Maikaelelo a university ke go tshwara diphuthego tse go ralalega tsheleno go tsaya megopolo mo setšhabeng. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Mookamedi wa lephata la khiro DPSM mme Gaone Matsholo a re tiro ya go tokafatsa seemo sa pereko le dituelo tsa badirela puso e solofetse go wetswa mo ngwageng ono wa madi. Mme Matsholo na bua le badirela puso kwa Tsabong ke o lebogile dipotsane wa pega. Ene a re ka ngwaga wa 2018 puso ya Botswana ya thapa khamphane e ikemetseng ka bonosi go sekaseka dituelo tsa badirela puso. Khamphane eo e ne ya supa ga dituelo tsa badirela puso di le kwa tlase ga di tshwantshangwa le tsa mmaraka mme di tshwanelwa ke go baakangwa. E ne a tswalela tlhalosa gape ga dituelo tse di kwa tlase tse di kgoba badirela puso marapo ba bangwe ba helelang ba bata mahulo a matalana go sele. Sengwe se se gomagometsang go gaupetsa maiteko a go hetola bodirela puso gore e nne jo bontshang maduo a go godimo. Re gatetse pele re na le bo Dr. Khane ba ne ba introduciwa ha ke bona ba nang ba re thusa nako ele ka nako ya Phemandu ka 2018 ha ba le ha bana ba setse ba dirile le di recommendation tsa bone sengwe le sengwe. Jaanong ha re goroga ha ra bo re bona gore re ska ra simolla sesha ne re setse re itsebile re tlhaloganya bogolo jang le go kola Phemandu le gore ga the fan shape salary structure ye ya ring. When we were here in 2018 under Phemandu, this in Botswana, and this gap has reduced to 36%. Puso e tshwaragane le makgotla a babereki go tokagatsa seemo sa pereko sa badirela puso. Re okeditse maternity leave ka 2 weeks. Sengwe sa dilo tse re di irileng ke go introduce paternity leave. Ne re kopa gore go nne le special dispensation whereby ha motho a re mo hira kwano gongwe re mo tsaya ka 5th notch e le incentive gore re kgone to attract and retain babereki ka kwano. E bogela gore puso e bentse e tsweletse re ha maphata a ne re sena one go le pele. Lengwe la maphata o ke lephata la legal aid. Lengwe la maphata o ke maphata a tshwanang bo ombudsman. Mme Matsholo o kopile babereki ba puso go thusa setšhaba ka bopelotelele le lorato a re dingwe dipego tsa gore setšhaba ga se thuse sente di tshwenya. O tsweletse a tlhalosa go se ka go sala morago ditsetana tse di mo bukaneng e tlhalosang ka modirela puso a tshwanetseng a itse ka teng e le go supa go tlhoka maikarabelo. Ke o lebogela ra dipotsane Botswana Television Tsabong. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela. Mookamedi wa khamphane ya Botala Energy Re Chris Matanek o rifaditse fa go fitlhetse gase ya methane kwa madirelong a yone a kwa Sandveld gaufi le Serowe. A re ka jalo maikalelo a yone ke go neela Batswana gase ya boleng ka go obamela ditsamaiso tse di tsamaelanang le maitlamo a senela ruri a lekgotla la ditšhaba. Go rata Moranyane wa pega.
Khamphane ya Botswana Energy e dupang gase ka mehuta e ne ya re mo bošeng ya fiwa tetla ke ba Botswana Stock Exchange maikaelelo le go ngoka babeeletsi ba ba ka beeletsang mo mohameng wa kgotetso mo lefatsheng leno. Go dupa ga bone ga bošeng go dule maduo lenaneo le ba reng le tla thusa go netefatsa fa lefatshe leno le itshetla mo go itsegeng e le barekisi ba gase ye tlhwatlhwa e tlhotlhilweng ka ditsela tse di sa kgotlheleng tikologo. Today where we are generating gas that is flammable and is burning here today with our flare going off. It's an exciting time for what we are seeing as energy being created for Botswana. It's Botswana's gas, and we're here using our expertise to get it out of the ground for the benefit of Botswana and our shareholders. So it's a very exciting day for us and very promising for, I guess, the country as well to protect its energy security going forward. We see that as quite crucial, as well as protecting itself from climate change, where it's going to become more climate resilient through its own energy security. So we see this as providing a crucial part to the energy mix, providing a new fuel source into the energy mix for Botswana. We'd like to build the stability of Botswana's energy grid, and then ideally we'd like to see Botswana selling electrons or selling gas over the border to places within SADC. Exploration wells, and they've all been successful. We've intersected the seams, and from the measurements that we can make when we drill our wells, these seams have all got gas in them. Ba khamphane ya Botswana Energy ba supile fa tiro e tla tswela batho mosola fela thata ka go tlhama ditiro, dithuto le go bulela motswedi wa dikgwebo. Help us a lot in terms of our student internships. Our students are going to learn greatly from this project in terms of industrial exposure, learning industrial best practices, and also basically coming here for their 6 months internships, both in the engineering and in the science faculty. Go fetoga ga loapi ke kgang e amang mafatshe ka bophara ke ka mo Botswana Energy ba supang fa ba tla dirisa ditsela tse di lolameng mo tirong ya bone go netefatsa gore ba ntsha gase e sekono e sa kgotlheleng tikologo. Go rata Moranyane, BTV News. Mookamedi wa khamphane ya Raycheck Holdings mme wa arabile tuelo a re naneo le tsepameng la go kgaoganya madi ke tsela e maleba ya go fokotsa dikgwetlho tse di amanang le madi jaaka dikoloto tse di felelang di ama botsogo jwa tlhaloganyo. O buile se kwa moletlong wa dijo tsa maitseboa o neng o tsenwe ke ratoropo wa Gaborone Re Austin Abraham ka matlhatso mono Gaborone ke letleletse se mo le kae wa pega. Dipatlisiso tse di farologaneng di supa fa dikgwetlho tsa madi jaaka dikoloto e le dingwe tse di baka maikutlo a sa ritibala mo bathong mme ebile go ama botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo. Kwa moletlong o neng o itebagantse le go senya leitlho dikgang tsa madi le go tla ka ditharabololo go kailwe fa modi wa mathata a madi mo bathong ba le bantsi e le mekgwa ya go dirisa madi motho a sena lenaneo le le tsepameng la gore o a kgaoganya jang. Your monthly expenses before o ka akanya sepe hela o tshwanetse gore o itse gore what are the basic needs. Most of us ha re tsa madi re tabogela gore re mo entertainment pele than go budgetela the important things, and then ha re setse re tshwanetse gore re boele mo the important things, it becomes a problem. And then we become indebted because now we start to be a borrower. That's where the debt comes. It is very important to sit down and estimate the cost. All Botswana with successful businesses, let's expand our brands to other countries and continents. Bearing in mind that this will grow our economy. Go sala disetlana dingwe tsa go dira kgaoganyo ya tiriso ya madi kgotsa budget go supilwe e le mamang go itsa go seka go dirisa madi sentle. Itse gore before o ka ira sepe sa entertainment dikoloto tsa gago di dueletswe to avoid embarrassment.
on your budget, people, we should know the total amount of the debts that we have. If you don't know, you are on denials. You will think you are not owing. Because if you can make a total of the debts, because I'm indebted. I need to get rid of this first. That's when I can start doing some investments. Setšhaba se rotloeditswe go inakanya le mekgwa ya go boloka madi go ipaakanyetsa botshelo morago ga go tlogela tiro ka bogodi ga mmogo le go dirisa sekoloto go godisa dipeeletso e le dingwe tse di thusang motho go nna le seemo sa madi se se itshetletseng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Morulaganyi wa dikitso le tshedimosetso wa khamphani ya Botswana Park Corporation Dr. Olifile Mosweu a re le fa maranyane a tlhofofaditse tiro ya go laola matlotlo a ditso e tsile ka bodiphatsa ja go tlhofofatsa go utswiwa ga matlotlo. O gakolotse bagolwane ba matlotlo ao go nna kelotlhoko thata ka tshireletsego ya one. Go kailwe se kwa bokhutlong jwa phutego ya ditso le go boloka dikitso ya monongwaga Gaborone. Solofelo Tombale wa pega. Le fa baitsanape ba dikitso le motlhobo ya ditso ba ba neng ba le kwa phuthegong ya bone ya ditso le go boloka dikitso 2023 ba ne ba tlhalosa gore ba itumeletse gore maranyane a mašwa jaaka botlhale jwa maitirelo AI di tla dira gore go nne motlhofo go sekaseka le go batla tshedimosetso mo dithulaganyong tsa motlhobo ao. Kotsi ya gore tshedimosetso eo e utsiwe e oketsegile. Batho ba ba neng ba bua kwa phuthegong eo ba ne ba re go sireletsa tshedimosetso eo ke boikarabelo jwa baitsanape. Most of the cyber threats were from stolen or compromised credentials of users. So we have to be very careful here with, say, our login details for our emails. They can be very dangerous. We have to be very vigilant and think twice about clicking on a link because that is where it can lead. Dr. Mosweu o ne a tlhagisa baitsanape ba ba neng ba kokwane fa ba ka otlhaiwa gape ka go tsaya tshedimosetso ya batho ba sena mabaka. Not complying with this Data Protection Act can be very painful. For example, Section 51.2, it has a very harsh penalty of 500,000 for a person who processes personal data in contravention of this act, and they are liable to a fine not exceeding 500,000 or a term not exceeding 9 years. Dibui dingwe di ne tsa rotloetsa babatlisisi go dirisana thata le baagi fa ba kokoanya tshedimosetso ka ga ditso tsa selegae ka go nna ga se dikitso tsotlhe tsa ditso tse di ntseng jalo tse di itshupileng di ikanyega. 2 weeks ago, I was attending a conference, a national forum for the San people in Botswana. And some of the concerns that they had, that they were posing, was the history of this country has misappropriated them. One of the examples that they were giving is the history of Botswana book by Alec Campbell and Co, in which they are saying that history is not about Botswana. It's not representative of us as Basora. Only 2 pages, and the representation, you look at it, it doesn't communicate anything to us. Go ne go na le maikutlo a tshwana magareng ga batla kopanong gore le fa go dirisa maranyane mo tirong ya bone go na le dikotsi ga di ka ke tsa tlhokomologwa le gore di tlhoka go dirisiwa go tokafatsa ditirelo tsa bone. Solofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Go tla rine di atlametseng ka modumo o sa tlhapang mo pegong e sa tswang go feta. Ha re tswelela therisanyo le puisanyo e tsweletseng fa gare ga mohiri le mmereki go tlhalosiwa go le botlhokwa se se boletswe ke mo tshwarela mokwaledi wa lephata la lefatshe le metsi re ga e tshwane Matsiara kwa tshimolodisong ya lekgotla la babereki ba mahama wa metsi kgotsa Botswana Water Sector Workers Union Boaseu mono Gaborone. Mojedi Mokibelo. Go sologetswe gore tshimolodiso semmuso ya lekgotla la babereki la Botswana Water Sector Workers Union Boaseu e tla nna kaedi mo go rarabolla dikgang tse di maitshetso le pereko ya babereki ba ba mo mohameng wa metsi gore lekgotla le kgone go ntsha maduo a ilediwang therisano e tshwanetse ya nna mmang. Whenever there are negotiations
you should negotiate as per your collective labor agreements. That is the expectations. Negotiations must be conducted in good faith by both parties. Management must acknowledge the fact that the union is a workers' union by workers for workers. His Excellency the President of this Republic, Dr. Mokgweetsi Masisi, is an avid believer in consultation. tshireletsego mo tirong ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo go arabeng dikgang tse di amang seemo sa pereko sa badiri ba. Tota rona ebile ga re berekang teng kana go diphatsa re bereka go diphatsa o tla gakologela gore bangwe ba rona ba bereka ka kgopo ya metsi a leswe mme mo dingwageng tse di hitile re nnile le mathata a gone gore bangwe ba ne ba latlhega ka mabaka a gone go bereka mo e leng gore ga go a sireletsega o itlhelele gore batho ba kgona go tsena mo teng ga manhole go na le dilora tse di dirisiwang gore before batho ba ka tsena mo gone manhole o wa kgopo ya metsi a leswe ba cheke pele gore a digese di siame mme re nnile le diemo tse leng gore batho ba le bantsi ba ile ba re tlogela Botswana Water Sector Workers Union mo constitution ya bone go teng gore maikelelo ke gore mmereki a sireletsega ha a berekang teng mme ebile re dumela gore e le rona ba tswa setlhabelo ba e leng gore ra kopana le mathata re na le ka ha re ikeletseng ka teng gore ra go thusanya le mohiri gore mohiri a make sure gore ha re direlang teng go babalesegile. Lekgotla le lešwale le tla thopha a bo le thoma komiti e tantshang bogakolodi jo bo tseneletseng go thusa ka ditshwetso tse di tla tokagatsang diemo tsa pereko le go ntsha maduo mo tirong. Moja Timo Kibelo, Botswana Television, Gaborone. Mokgatlo wa Matamo Men's Society Group ke mongwe wa e kgonneng go bona mpho ya madi go tsweng kwa sesoleng sa Botswana. Ba BDF ba ba abetse 25,000 pula morago ga go tshwara maitiso a ngwaga le ngwaga a maikalelo a one leng go kokoanya madi go a dirisa mo ditirong tsa bopelotlhomogi. Maranyane Samakata. Matamo ke mokgatlo wa bomme le borre ba ba neng ba itshela bojalwa mo dipotong mme ba itemogela fa go le gantsi kgogontsho ya bong e bakwa ke go nwa bojalwa phetelela mme ebile ba ba tsayang kalafi ya ARV ba dira jalo ka go enwa ka dinnotagi. Ka jalo ba ipopa go leka go boloka matshelo ka go gakololana le ba bangwe ka bodiphatsa jo se ba se dirang. Gompieno mokgatlo o abetswe mpho ya 25,000 pula madi a tla ba thusang go fitlhelela ditoro tsa bone. On a panel discussions tse e leng gore re batla go itebaganya le borre di panel discussions tse nako tse dingwe angwe re kgona go di dira ngwe le go na le ba media bo di radio yana jalo kana la le BTV re addressa tsone dikgang tsa borre ba ngami mma tse e leng gore gone go re sologela re mo panel discussioning e be go na le ba itsanape a kere ba e leng gore ba tla ba re thusa gore e re ha dikgang di tswa e ba re thusa ka di-ideas and the-solutions. Mokgatlo o thusa le bone bana ba basimane. Eitamajita boot camps re lebeletse basimanyana ba e leng gore ke di-street kids ba mo megwateng ga dikwele di tswalwa they are just loitering bana ba loitera le batsadi ba setse ba sa itse gore ba ka isa bana kae le ba bangwe ba setseng ba e le gore they are out of school they are just loitering the streets yano yone Eitamajit's boot camps e tabo e ba keeper maybe during the holidays ha go ka nna ra nna lucky re le Matamo Men's Society Group ra bona gongwe le helonyana le re ka ba tselante la go rentiwa hela ka gore re santse re ise re bone ploto ra e batla. Go bolelwa fa maiteko a tshwanang a dirwang ke mokgatlo wa Matamo a setse a ntsha maduo ka borre ba supa kgatlhego go tla go bokopanong jo ba kgonang go bua ka dikgwetlho tse ba kopanang le tsone. Maranyane Samakata, BTV News, Maung.
go sore di ba phegelwana teng ga di gantsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsela ke go segonkwe o eme sentle go re neela tsa metshameko kgaitsela ke tla ke go dumedise re kopana gape dumela o lebile le teng la tsoga re wetsa mahelo a beke ke dumela gore metsoretsoro ya metshameko e ntse e le teng go ne go iragalang ka ba maruri ra ne go le metsaletsela ya metshameko ka go harologana ra ne go na le bocheerleading go na le bo taekwondo ga mo go le motshameko wa kgwele dinao ra ke itse gore BPL le ne tsweletsa ga mo go le first division mme ke itse gona gore ka ha ligi ya first division ne go na le motshameko mongwe mo tona e le gore ha ke le ha le kgomotso maloba le ka motlhalosetsa gona gore go tla go tsena motshameko mo tona mo kgweding ya dinao o kopatse Mochurisang Chiefs ga mo go le extension Ganas ne ka utlwa go te ne wa nna le yone tatedi e kgolo ile gore ke ba bane ba tendile mabano ka go bona ke mo di tlhopha tse di kgolwane jaaka ne ke tlhalositse le tatedi ke tatedi le gore le wena hela jalo e tla ntse le kgolwane mme hela tlhopha sa Mochurisang Chiefs sa be se tshupa gore sentse ntse le se tlhopha ra se tswapetsa extension kana se ka tsene ile nngwe mme ke dumela gore ga se sepehela re tla ntse re di bona go tsene mo go tsene ka tlhamalalo yes le ka ba leboge sa mo ka mikra madume we tshotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla banga go enela di kgantsa motshameko tsa Botswana Tonight mme ka go riolotlhe re tsene mo go tsone re simolole ka e di gogang kwa pele BDF 11 e sa tswa go fenya traffic ka nno go lefela mo motshamekong wa ligi wa Botswana Premier kwa lebale la Francis Town Council no ewe e tsene ka Mbonisi Ncube motshameko o tsamele metsotso e le 44 a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o the position so well. He's disciplined. He knows when to go and when to stay. And he's giving that cover also for the defense. Just under 5 minutes, or rather 3 or so minutes for the half to finish. And we await the first goal of the match. Is it coming here? Yes, it does. Bonisi Ncube, he's gotten it. Look at that. They allowed him to cut the ball back, and Bonisi Ncube really did so well on a volley to try and do that. I can't say. I lost the game I was not supposed to lose. There was no football today. We tried to play football. They kicked the ball. At the end of the day, they won. But I should have been given that penalty. So, you know, it's a pity. When the boys try like this and somebody makes a decision, I'm one person that who does not want to blame third forces like a match official. But everyone saw. Even in the monitor you saw. I should have been given a penalty. My boys tried. Well, we knew traffic they're going to play the long balls. We told our defense concentrate more so that when we win the ball, we play them into the space behind them, into the pocket. As you can see, you saw our first goal. They went well, we won the ball, and then we put them into the pocket. And then Majoro crossed, and then Ncube scored the ball. Because we knew at a high price, but the pocket. That's why we ball. mo go tsa ligi ya first division ya ka kwano borwa setlhopha sa Mochurisang Chiefs se letse se fentse sa extension Ganas ka dinotse nne go ilengwe mo motshamekong wa ligi eo wa beke ya borwa ba bobedi o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la setšhaba mono ga borone ka geso molela kwa o na le go Magosi ba simolotse motshameko o ka lebelo le go godimo ba tshwenya le morago la extension Ganas mme ya re motshameko o tsamaile metso e robobedi ba iponna nno ka Remington Masuku fela mapantsola ba boela mo motshamekong ka nno ya phomolo moagi motshameko o tsamaile metso e le 31 go tswa mo kgweleng e ne tshamekiwa e re thoga kwa thao fela phoso ya moswara dino Ganas morakata ya tswala ya Neil Adam Tende sebaka sa go neela bana ba ga Aupa Kuano ya bobedi metso e supa fela morago ga nnoga ya moagi nno ya ga Tende isa motshameko ka nakong ya go ikhutsa Sanda Chiefs ba tse pele ka dinose pedi go ile nngwe mo karolong ya bobedi Sanda Chiefs ba tswelela ka tshameko ente mme ba bona nno ya boraro karolo eo e tsamaile metso e le mebedi ka bakang le shona fela ya re motshameko o tsamaile metso e le 56 Sephiwe Matlala a kokotela sepikere sa bofelo go neela Sanda Chiefs phenyo dino tse nne go ile nngwe. The impression was we came into this game having gone 3 up against Notwani and coming to over 3. For me, that was one of my lowest points because I couldn't understand. I reflected, introspected and said, how do we go from 3 to 3-3? And then when I analyzed the team from the back to the front, from the beginning of the game to the end, I realized that
we had a 15-minute issue in the second half, first 15 minutes. If you look at our last 3 games, City Paula, Togo United, Notwani, these teams were catching up with us in those 15 minutes in the second half. This week, that's what I worked on. We must recover from the 15 minutes. Okay? Today, we're able to score in those 15 minutes in the second half to make it 3-1. And from then on, I was very confident that we will be okay. Yes, we didn't play well. We gave away silly goals or schoolboy ball mistakes which we made. All the 4 goals. We could have done well if really we had defended well. Our defense today was so poor. Mo maduong a mangwe a ligi ya borwa, Young Stars e fentse UB Hawks ka nno e le nngwe go lefela. Black Forest le Mokotsane Fighters tsone tsa tshameka maleka a dino tse pedi sethopa, fa re sa tsenngwa City Paula le tsone di feditse ka maleka a nno sethopa. Ko bokone Makungulu Peswa e fentse Mbalakalungu ka nno e le nngwe go lefela. Motakase le yone e fentse ka nno e le nngwe go lefela ga Calendar Stars, fa Santa Green Peacemakers di tshamekile maleka a nno sethopa. Re sa lefo BR Highlanders e fentse tsa bothe ka dino di tharo go lefela. Fashadibe FC e fapile Sankoje Bushbucks ka tse pedi go ile nngwe. Kagiso Mmolele kwa BTV Sport Gaborone. Fa jaanong re tsena mo go tsa taekwondo. Wadel sa mothuso wa setlhopha sa Powerhouse ke ene mofenyi wa kgaisano ya taekwondo a sena go fenya motshameki yo mongwe wa setlhopha sa Powerhouse Denzel Matlapeng ka dintlha di le pedi go ile nngwe. Kgaisano e ya taekwondo series e ne e tshwaretswe kwa Madikolo mono Gaborone le Diapoloko wa latela. Batshameki ka bobedi ba simolotse motshameko ka mashetla go tsena ope yo tshabang yo mongwe mme ba wetsa tikologo ya ntlha ba ngangane ka dihiti di le 3. Seo se ba mathodi mo motsamaising wa motshameko William Rampeba gore a rarabolle kgang mme a bela sa mtshozo ntlha. Mo tikologong ya bobedi Denzel Matlapeng a tatokafaditse tshameko wa gagwe jaaka na fenya tikologo eo go lekalekanya dintlha. Maleka ao a na pateletsa tikologo ya boraro mme sa motshoza yo tsene mo motshamekong o e letsela nngwe ya go ipaakanyetsa metshameko ya go ipetela phatlha kwa metshamekong ya di-Olimpiki a e fenya ka dintlha di farabedi go lefela a fenya motshameko ka karetso ka dintlha di le pedi go ile nngwe mo letlhakoreng la ba kwa tlase ga bokete jwa 63 kg. I'm overall pretty happy with my performance. I got some good kicks in. I was, driving my opponents back, got some strong kicks in, and then I think in my last fight, I was kind of tough because it was really close and I had a hard time scoring, but in the 3rd round, I figured out a way to score and, eventually won the match. I'm happy with my performance. We met, this is the last series, and I met a challenging player who's from United States. So it was very challenging. Though I lost the Mela, I managed to win the 2nd round. So because it's best of 3, I lost the first one, then the last one, but it was a good challenge. Mo maidiong a mangwe a bokete jwa 80 kg ene Samthoza yo nnang ko UK ebile a santse le mo letsholong la go ipetela phatlha kwa di-Olympiking a dira bontle jaaka a fenya ka dintlha tse pedi go lefela a sena go kwanya dintlha di le 5 le tse pedi mo tikologong ya ntlha la bobedi ka tatelano eo kgathanong le Akim Ditando. Both of my opponents, they moved really well, so it was hard for me to hit them and score points. So once I figured how to hit them and score points, the fight got easier. I'm not really happy, but I'm satisfied with my today's performance. Looking at the fact that I was fighting against people who are from outside. Motshameko mongwe wa kgathalito go leba ke wa magareng ga Philip Pendo le Panashe Motshwari o fentsweng bonolo ke Pendo ka 12-0 le 15-1 go fenya motshameko ka karetso ka dintlha tse pedi go lefela. Modulaganyi wa kgaisano eo o supile fa e tsamaile ka thelelo le ntswa ba sa kgona go ngoka dipalo tse di kwa godimo. The previous last series actually had more numbers. Counting that we have some who decided to go to another event, which is in Mozambique. But for the final, because what we want is those who are the best, and we are very happy that those who've dominated the series and won the gold throughout the 6-month series did turn up, did pull up, and did defend their position. Kgaisano eo e ne e la bofelo ya ngwaga go tshegediwa ke lekgotla la Botswana Taekwondo Federation. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone.
Fa jaanong re digarela ka motshameko wa cheerleading ditlhopha tsa Miss K Acro Cheer Dance le Cat Kim ke bone ba fenyi ba monongwaga ba kgaisano ya Botswana Cheerleading Federation ya National Cheer and Majorets Championship neng e tshwaretswe kwa sekolong sa Rainbow mono Gaborone. Victoria Dikgang o go tsholetse dintlha. Setlhopha sa Miss K go tswa mono Gaborone se ne se phadisana mo letlhakoreng la Majorets le le neng le gaisanelwa ke ditlhopha di le 3 le palogotlhe ya dintlha di le 100. Fela Miss K ba ne ba fetoga bommampodi mo letlhakoreng le ba sena go iponela dintlha di le 73 go ikgapela sejana. Maemo a bobedi a tserwe ke Salobatse sa Lesedi la Dipela ka dintlha tse 64.8. Setlhopha sa Kometsi Motlhabere John Hill ba ne ba dule mo go a boraro ka dintlha tse 62. I feel very happy because we have put in some effort and we've trained all the time, even though others didn't come to all the training days. And we didn't see this coming actually. It's a very big surprise for us. But we did train, but we just felt like we weren't good enough. But now that we see we are actually good enough, next time we'll put in more effort. Ka fa letlhakoreng la cheerleading freestyle pom Cat Kim ya Gaborone ba baneng ba ratiwa bobi ke balatedi jaaka ba ne ba dira botswerere jo bo go godimo ba fentse letlhakoreng leo le sejana ka dintlha tse 87.2. Letlhakoreng le lone le ne le na le palogotlhe ya dintlha tse 100 ebile go phadisana ditlhopha di fera bobedi. Glorious Angels ba ne ba gapa bobedi ka dintlha tse di 70 le bofera bobedi fa Propellers ba dule mo go a boraro ka dintlha tse 70 le bobedi. It's not actually the first time taking first positions. Wherever I go, I always make sure that we excel. So I'm actually having goosebumps right now. And this is so overwhelming. We have been practicing from January because Cat Kim, it's a dance delight company. So they have been there, I don't know, since 2016. So when we heard about the cheerleading competitions, we had to really make a plan. We had to step our games and we had to adjust to cheer. So we have been preparing for long and we are really excited for winning and we were really looking forward for it. Entse le go kgaisaneng e ba Botswana Cheerleading Federation ba ne ba lemoga seabe sa batshameki ba babedi ka tla go Mathea Kgomo ga mogo le Kimberley Mathea Kgomo ba ba ikgapetseng dietsela tsa Gauteng le Selefera go dikgaisanong tsa Africa Cheerleading Championships tse di neng di tshwaretswe ko Durban, Africa Borwa monongwaga. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Me ka gore alo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di wela ka tsela e ntseng jalo wetso a re bua re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tlabe ke go dinela ka Seesemane. Me ka gore alo tle salang sentle me re tswelele re ntse re thathanya mo mono mogolo wa #RChange dikakanyo megopolo ga mogolo boitshwaro re isa Botswana kwa pele. Ka gore alo tle ke di busitse go o lebile a boe a gonela dintlhakgolo tsa la gompieno. Tla ke go lebege kgaitsedi ke re tla kopana gape kgantele ka nako ya boherabo. Ka ba maruru right. Wetso a re pele re di khutlisa re kgakoletse neng di tlhomile kwa setlhoeng. Mafatshe a tlhabologang e bile a dikaganyeditswe ke a mangwe a tlamega go ipopa setlhopha gore boikuelo jwa one butlwalwe sentle. Tiro ya go tokafatsa seemo sa pereko le dituelo tsa badirela puso e solofelwa go wetswa mo ngwageng ono wa madi. Setlhopha sa Motšhudi Center Chiefs se fenya sa extension kana se mo motshamekong wa ligi ya First Division. Wetso a re be khutleteng fa dikgang tsa rona mme ba tepoloapi ba latela ka seemo sa bosa. Bagaetso madume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka maitseboeng ano maru a bona la mafelo mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi gantsi nkgabe le tšhobe fa mafelong a mangwe go santse go apogile mo tsatsi le ka moso re soletse go bona dibata tsa maru mafelo mangwe a dikgaolo tsa borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelong a mangwe re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe mo mosong re soletse re go ikutlwa tsogo le bothito ko borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelong a mangwe re soletse re go ikutlwa tsogo le mogote ka selekanyo sa 20 ko Gaborone Good Hope ga mmogo le Janeng 21 ko Veda Tshane 23 ko Gantsi Gumare ga mmogo le Maungo mo tshokologo re soletse re go ikutlwa tsogo le mogote thata ko Gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare ga mmogo le bokone botlhaba ka selekanyo sa 37 kwa ko 32 fa mafelo a mangwe re soletse re go ikutlwa tsogo le mogote o feteletseng re soletse ga selekanyo sa mogote wa 31 kwa ko 41 ka jalo re gakolola setšhaba go ikela tlhoko mo mogoteng o feteletseng o a nameng lefatshe leno ka bophara
mme ga tle ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse pula ya diphefo di gadimakong go Maseru fa go tla bonala dibata tsa maru ko Johannesburg le Manzini mme go tla thiba ka bontlhabongwe ko Cape Town ga mmogo le Port Elizabeth. Re soletse pula ya diphefo di gadima ko Windhoek fa go tla bo go apogile ko Lusaka le Harare mme go tla bonala dibata tsa maru ko Beira ka kgonagalo ya pula kwa Antananarivo. Re soletse pula ko Kinshasa le Dar es Salaam fa go tla bonala dibata tsa maru ko Luanda mme go tla bo go apogile ko Blantyre. Ke sone seemo sa loapi a ene boroko. On the 17th of June 2023, in Kinshasa, in DRC, during the 20th anniversary celebration of WAFLAD, the Organization of African First Ladies for Development and Partners launched the hashtag We Are Equal, a year-long campaign that calls for urgent action to advance gender equity and close the gender gaps in Africa. WAFLAD is committed to driving sustainable change and building a prosperous, equitable Africa that leaves no one behind. But the Unifying Campaign seeks to leverage the collective voices of African First Ladies through national launches expected to cover the entire continent of Africa. Hashtag We Are Equal focuses on 4 campaign pillars. The first one being health, the second one being gender-based violence, the third one, education, and the last one, economic empowerment. Zanu Baharuna, the First Lady of the Republic of Botswana, as a member of WAFLAD, will be embarking on the Unifying Campaign, giving her voice to the cause in a bid to inspire collective action to close the gender gap across the 4 campaign pillars in Botswana. The campaign will be targeting the entire community. The community leaders, implementing partners including CSOs, schools, health providers, young people, men and boys, women and girls. Ever since this campaign was launched, Botswana is the 10th country to launch. This indeed is a noble initiative born out of a collective commitment to a fair and just society, marking a significant step towards creating a world where every individual, regardless of gender, has equal opportunities to thrive and succeed. As we gather here this morning, it is important for us to recognize that gender equality is not just a lofty ideal, but a fundamental human right. Today we embark on a journey that goes beyond rhetoric, a journey that actively dismantles barriers that hold women and girls back in health, education, economic empowerment, gender-based violence, and other important aspects of life. Government has also implemented various programs